What about those who are arguing that the earth is flat? I was saying, the argument is a good one. It simply needs him to go and attend a physics class. He is making an argument in the wrong place. Yes. Imagine someone in a sports betting shop arguing that people have 72 teeth in their mouths. Na mai vangu kudai 36 kusaidu 36 kusaidu pasine pamsoro. Argument yekuti earth ndeye round here kana kuti iri flat yakanaka. Chatati chingokumbira ndechekuti muende kwazvinoitirwa. Yes. Kune vanhu vanoswerera nyaya idzodzidzi dzekuti earth yakamira sei. Ava makambotengesera zvidhina ava havagoni kukudairai nyaya idzodzidzi. Mangosangana madofo mese. Munhu anomboenda kujudgment night kuti agiwe nawe kuti earth iri flat here kana kuti round, makutomuomesera. Ukurangara kuti makambovapa zvigubhu zvemafuta vanhu ava vakatambira. Izvi makazosiya zvenyu nemaristband makasiya because of Chiwenga, but kuti vanhu vakambopfekedzwa wristband nemi vaagiwe nhau dzekuti earth iri flat here. Hamusi matora game kuground isiri here. Matorerei bhora revolleyball mukaenda naro kuground rebasketball. Matorerei bhora resoka mukaenda naro kugolf club. Ko kungoenda kugolf club neclub iyaya munotamba golf nenyanzvi ikoko. I decided not to engage on that discussion because I realized that the man is very duplicitous. Okay. Anyone who is answering this argument has failed to see what he does all the time. He loves to be spoken of in social media. He loves to stay controversial topics after about 4 to 6 months. Go and check it out. Every year he comes up with 3 or 4 controversial topics to get people talking about him. On one occasion, he says 5G network is the mark of the beast. On another day, he says the COVID vaccination is a mark of the beast. On another day, he says Jesus is coming. Let us build a prayer mountain in Chishawasha Hills. Bring all your money, sell your house, so that we can wait for Jesus. On another day, he says he's more gifted than God. These are called clickbait utterances. He wants people to talk about him. So after every 4 to 6 months, check him for the past 4 years. Anoona kuti vanhu vanyarara nezvangu nyaya yandakataura kuti I'm more gifted yapera. Vanhu vanozondikanganwa. Regai ndimboti turu futi. Ongouya achivava. Vanhu voti warasika ozoisiya zvake nyaya yacho. Ozoti ndichida kungokutestai kuti zvofamba sei. It's fine. Saka Chiwenga ari kuramba kuitiswa nemunhu ari kutsvaga hake ma-social media followers. There's no substance in the argument. I can actually make a better argument than himself. Well, these are academic arguments. They don't require him to open the Bible halfway and then says he has found the truth. He should have consulted proper sources, engaged proper astronomical scientists and those who are experts in geology, geography, and physics. There are answers. And if you want to know, the argument that the earth is flat was introduced in 1930 by a certain philosopher.
What he simply did, he Googled arguments on social media and found it. Shekuti A3 flood, it's not groundbreaking. The argument has been around since 1930. And it was dispelled a long time ago. So, kuti tidaire nyaya tida kutanga taziva kuti pane chinyowani here chaazodiscover. Pane zvaataura so far, hapana chinyowani. Zvinhu zvese zvaari kutaura ukagugula zviripo painternet kuna 2001 1995 aivepo mascientists nema-atheists nema-scientologists nema-philosophers aiargua nyaya idzodzo. Yes. So this is internet research, not a revelation. But what I think is disingenuous is him not telling you that I found it on the internet. I think it's not honest. It's academic dishonesty. Something that you found on the internet. Don't pretend that God has spoken to you. Just tell the people I found something on the internet. I'm fascinated. Tikakwira muchikopokopo tikaramba takamira tikalenda ndofana kuzodai I also want to encourage pastors. You can do an IQ test before you argue on academic matters. Yes. It helps you to understand your competence in academic discussions. You must be able to get somebody to evaluate how good is your brain. Because when you speak a lot and you have shallow arguments, you'll be embarrassing your future generations. Because remember, 10 or 20 years from now, you can have a brilliant child from your family. And when he reads what you were saying, you'll be embarrassing him. Because this is shallow and this is idiocy. And this is unacademic. This is illiteracy. Why was he convinced that he was making sense? Yes. So my advice to pastors is, unless you are a pastor and also an academic, you can come up with academic arguments. If you are not, leave academic arguments to academics. Leave intellectual arguments and debates to intellectuals. If you are not an intellectual, don't think that by holding the mic in the church, you are suddenly an intellectual. You are embarrassing the whole generation. Ukutoitira utsinye vamwe vana vako vachada kuzoita ma-MP pamberi apo. Vane vakunzi rudzi rwenyu runonetsa manje. Sekuru vako kuna zvavakaita vainyepa vari papulpiti vachiti vadiscover science. Ivo varara zvavo vachigugula vachitaura vachiverenga zvinhu zvakadiscover kudaro. So it's an encouragement. If you are close to a pastor, advise him. Pastor, you are not an expert in this matter. Leave it to experts. Now I want to say something also. If you see a pastor coming up with arguments of an academic nature, check the academics in that country to see if they will respond. If none of them respond, we must actually pray to God for forgiveness. Because academics don't respond to unacademic arguments. Because there's no win. You understand? You can't have a competition of speaking with a dog and win that competition. It's not a win. You are losing your mind. So academics don't want to win arguments with unacademic people. They don't gain in their profile. Saka ukatora zvinhu zvinoda ma-academics, ukaona ma-academics sakaramba akanyarara. Imboenda ukavari kuti asi ndakarasika. Chindidzora iwe kuti next time ndisatange futi. Woti aiwa. Zvinhu zvauri kutaura zviri mubhuku iri. Ukona bhuku iri rakapublishwa 1944. Dai wasiyana nazvo. Iwe wakagumira form 4 unanga wakafoira geography. Imbononyora geography wakafoira wozodzoka. Kwaicho chinokutarisa kunonyora masubjects awakafoira chii?
iwo kana macertificates acho uinawo. Kana uine ma-D nema-U imbononyoraka. Wombowana ma-B nema-A. Wozouya wotaura. So we don't have to engage on that argument. Let's leave it. It's just advice to all the pastors. Leave academic stuff to academics. Leave intellectual stuff to intellectuals. It saves the whole generation. Even 100 years, especially in the days of internet, what we are recording will be there after we are gone. Nongweni mwana dauta president, man, kwenyu munozoredza shawani. They took play zvakazovitwa nasekuru vako. Ava ndisekuru vako kuti ava vari pastor, musavatedzera. Zvoti watovatedzera. Andi makadzwa mwana mwazha achitata kucrossa river. Ndina Jesu Kristu. Tichida kupinda muScotland. Jesu achibva achika kucrossa river. Ndobva ndazocrossa inini. Pastor Baloi, mukaona ndakudaro ka, mukatya kunditsiura, munongonyora tsamba ka, mopa vana vangu naadzimai vangu. Timozovapa isita kuenda, munovapa taenda. We are concerned. Zvimwe zvamakutaura muri kurasika. Zvinozonyadzisa kereke makore anotevera. Kozve surface yeearth zvinei nekunamata. Kuti earth ndeye round kana kuti iri flat. Tadi kungosiyira Mwari. Tiparidze Jesu. Azadara zvakadaro. Kane kashoterwa nemari. Kobva katireka boti turu. Ndozotora vari time. Imi vakadziwo imi potaiwo muchitsiura futi varume venyu. Unongotsvagawo mashoko akachenjera. Woti baba mashoko amakataura nezuro makawana papi. Ndimboaverify. Ndikuitira kuti vana venyu vasazonyara. Kungobatsirana. Handisi kukuchallenge haya.